Hi friends, నేను సాయిరామ్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్. టార్గెట్ ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బీ పీఓ అండ్ క్లర్క్ 2023 ప్రిపరేషన్లో మనం ప్రిలిమ్స్ లెవెల్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ సెషన్స్ అయితే చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ 22nd సెషన్. ప్రీవియస్ సెషన్స్ ఏదైతే వాచ్ చేయలేదో అవి కూడా వాచ్ చేయండి. అలాగే క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. జాయిన్ ద ఛానల్, డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. రైట్, టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేసి ఉంచాను. సరే, డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి. రైట్, ఈరోజు ఈ పర్టికులర్ సెషన్ వచ్చేసి మొత్తం కంప్లీట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేద్దాం. టోటల్ 20 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను బేస్డ్ ఆన్ ఆర్ఆర్బి పీఓ అండ్ క్లర్క్. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ రేంజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. రైట్, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి, డోబుల్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. ఆర్ఆర్బి క్లర్క్ క్లరికల్ లెవెల్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. రైట్, ఎస్, క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. If the product of present age of A and B and the ratio of A to B, A age after 20 years, then product of ages మాట్లాడుతున్నారు. Present ages are in the ratio 2A and 3A. Product is 864. Then A square value 6, 2 3 times 6, 6 1 times 6, 26. 6 4 times 4 times A square is 144. So A value 12 అంటే A percentage is 212 times 24 years. A's age after 20 years మాట్లాడమంటున్నారు. A plus 20 is 44 years. Option B is the final answer for this question. Done. Right, next question. The ratio of ages of Anil and his father after 16 years, the ratio, what is the average of their ages? Anil to father, ratio of their ages ante present ratio is 1:5. Then after 16 years, 3:7. Exactly 2 parts increment, 2 parts value 16 years చెప్తున్నారు. Then next, present age of Anil is 1 part 8 years. Present age of father is 5 parts 40 years. A's age 4 years ago. 4 years ago నాకు కావాల్సింది average 4 years ago. A minus 4 is 4. Father minus 4 is 36. Total is 40 upon 2. 20 years is my answer. Option B is the correct answer for this question. Done. Right, yes, next question. 12 years ago, A's age is equal to B's age after 10 years. A's age 12 years ago is equal to B's age after 10 years. Right, if after 16 years the ratio of their ages is, right, A minus B is 22. ఏ టైం పీరియడ్లో అయినా సరే నాకు 2 parts 22, which means A after 16 years is 5 parts 2 parts 22 అంటే 1 part 11. After 16 years 55. Present age of A is 15, subtract చేస్తే 40, 39. Then B's age after 16 years is 3 parts, which is 33. 32 అయితే 16, 17. B's age is 17. After 10 years మాట్లాడమంటున్నారు. B after 10 years is 27 years. 27 years. Option D is the final answer for this question. Then right, yes, next question. The ratio of ages of A and B is B to C is the difference between ages. Then find the A to B, B to C. ఇక్కడ 3 ఉంది, 8 ఉంది. సో దీన్ని 3తో ఈ రేషియోని 8తో మల్టిప్లై చేస్తే ABC is 21, 24, 8 4 times 32. Difference between A and C, difference is 11 parts 22 years. Then find the sum of the ages of them. Total 20, 20, 40, 40, 30, 70,
75, 77 parts. 7 times 154, 154 years. Option B is the final answer for this question, right? Yes. Next question. The ratio of ages of A and B, and after 10 years, their ages A to B present ratio is 2:1. Present ratio. తర్వాత 10 years, after 10 years, 5:3. Exactly 3 parts, 2 parts. ఇక్కడ ఎంత ఇంక్రిమెంట్ 5 + 3, 1 + 2. సో రేషియో బ్యాలెన్స్డ్గా లేదు. దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం, 1తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 4:2, 5:3, రైట్. 1 part 10 years. What is the ratio of their ages 12 years ago? Present age of A is 4 parts. ఇది కాదు నా ఏజ్. ఇప్పుడు present ratio ఇది కన్సిడర్ చేయాలి. Present age of A is 40 years. Present age of B is 2 parts, which is 20 years. Ratio of their ages 12 years ago. 12 years ago A minus 12 is to B minus 12 మాట్లాడమంటున్నారు. A minus 12 చేస్తే 28, B minus 12 చేస్తే 8. 4 7 times, 4 2 times. 7:2. Option B is the final answer for this question. Then correct. Yes. Next question. A is 8 years younger than B. A is 8 years younger than B. And B is 12 years younger than C. B is C minus 12. A is 8 years older than, sum of ages of A, B, C is 80 years. Then what is the age of B after 10 years? B place lo A place lo B plus 8 మాట్లాడచ్చు. B place లో B, C place లో B plus 12 మాట్లాడచ్చు, which is 80. Then ఇక్కడ A B 3B is equal to 20 subtract చేస్తే 60. B value 20. B after 10 years, B plus 10 is 30 years. 30 years is my final answer. Option B is the correct answer for this question. Done, right? Next question. Ratio of ages of A and B. 8 years ago A's age is equal to present age of B, right? Present age of A is 3A. Present age of B is 2A. 8 years ago 3A minus 8 is equal to 2A. A value 8. అంటే present age of A is 24. Present age of B is 16. Total sum of their ages. What is the sum of their ages? A plus B is 40 years. 40 years. Option B is the final answer for this question. Done. Next question. The ages of Sam and Sudha are in the ratio. After 12 years, the ratio is, find the difference between 4 దగ్గర నుంచి 7 3 parts, 5 to 8 3 parts. సో టోటల్ 3 parts వాల్యూ 12 years మాట్లాడుతున్నారు. దెన్ అలా అయితే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 4 years. 4 years. Option B is the final answer for this question. Done, right? Next question. After 4 years, the ratio of ages of A and B is 6 years. Hence, A is equal to B's present age. Present B's ratio. After 4 years, ante A's present age is 11A minus 4. B's present age is 14A minus 4. 6 years hence, ante దీనికి 6 years add చేస్తే 11A plus 2 is equal to present age of, then 3A value 6, A is 2. What is the ratio of present ages? A's present age 11. 2 times 22 minus 4, 18. 14 2 times 28 minus 4, 24. Ratio is A is to B 18 24. 6 3 times, 6 4 times.
బి టు ఏ అడుగుతున్నారు, రైట్. ఏ టు బి కాదు, బి టు ఏ అడుగుతున్నారు. 4:3 ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. డన్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A's age is 120% of B's age. A's age is 120% అంటే 6/5 of B. B's age is 125% of 5/4 of C. And A is to B ratio is 6:5. B is to C ratio is 5:4. ABC ratio is 6/4. Then average is 50 అంటే total is 150. Total number of parts 15 parts 150. Right. Find the 175% of C's age. C's age 4 parts, which is 40. 175% of C's age 4 parts. 175% of C is equal to 7/5 times that of 40. 5 8 times 7 8 times 56. 175 is 7, right. B's age is 125% of. Done. Then 7 8 times 56 years. 56 years. None of these. Option E is the correct answer for this question. Done. Right. Right. Yes. Next question. Average percentage of ABC is wait, that question. Then find the 175% of C 4 parts 40 years. Done. Average percentage of ABC is 25 years. అంటే A plus B plus C is 75. Done. Ratio of percentages of B and C is 4:5. B to C value 4:5. After 6 years, the ratio of B to C is okay. Present ratio B to C. B to C. Present ratio is 4:5. అలాగే 6 years తర్వాత after 6 years 5:6. 1 part 6 years. అలా అయితే B's present age 4 parts 4 6 times 24. C's present age 5 parts 5 6 times 30. 30 plus 24 ఇక్కడ వరకు 54. A's present age is 75 minus 50. Done. 21 years. Option A is the final answer for this question. Done. Right. Yes. Next question. If the ratio of ages of A and B is, and the ratio of A's age after 4 years, B's age after 2 years is, అంటే present age of A is 6A minus 4, present age of B is 5A minus 2, then if the sum of ages of A and B total 11A minus 6 is 104, 11A 110, A value 10. అంటే present age of A 60 minus 4 56. Present age of B 50 minus 2 48. What is the ratio of X is to Y? X is 56 48. 8 7 times 8 6 times 7:6. Option C is the final answer for this question. Done. Right. Next question. The ratio of ages of A 6 years ago to the B age of B 4 years hence. Right. A 6 years ago 1 part అయితే
A percentage is A plus 6, B percentage is 2A minus 4. Then average percentages is 28. 3A plus 2 is 28. 2 times 56. 54. A value 18. And the percentage of A 24. 36. 32. A age is what percentage of B's age? 24 by 32. 8 3 times 8 4 times 3 by 4 75 percentage. Option B is the final answer for this question. Done. Next question. 8 years ago, A's age is 3 times B's age at that time. A's age after 4 years is twice that of, right? 3:1 మాట్లాడుతున్నారు. A percentage is 3A plus 8. B's percentage is A plus 8. Then 8 years ago A is to B. 8 years ago A to B is in the ratio 3:1. Right? 3A plus 8. Next, after 4 years, A's age after 4 years is twice that of B's age after 6 years. What is the sum of percentages? A plus లో 3A plus 8 మాట్లాడితే 3A plus 12 is equal to 2. B place లో 2A plus 2 8 times 16 plus 12 28. 16 plus 12 28. A value which is 16. What is the sum of percentages of A percentage is 16. 3 times 48 8 40 24. Then 16 plus 8 24. 16 48 plus 8 56. 48 plus 8 16 plus 8 24. 80. Option C is the final answer for this question. Then 80 years. Option C is the final answer, right? Yes. Next question. The average age of ABC is the ratio of A to B, B to C is, right? B is the common term. ఇక్కడ 3 6 అంటే A is to B is to C is 7:6:4. Then 2 తో multiply చేసాం. Next, average is 17 by 3. 17 upon 3 parts is 34. అడిగిన question, age of C 4 parts. 17 2 times 4 2 times 8 8 3 times 24 years. Option E is the final answer for this question. Then correct. Yes. Next question. Ratio of percentage of A and B is after 12 years the ratio of A and B becomes, then right, A to B ratio మాట్లాడుతున్నారు. Present అంటే plus 0 మాట్లాడితే 3:7. Then next, after 12 years 9:17. పార్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వట్లా. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 8. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 4. రేషియో మల్టిప్లై చేస్తే 3 8 times 24. 7 8 times 56. 9 4 times 36. 17 4 times 68. Then exactly 12 parts increment. 12 parts 12 years. 12 parts 12 years.
అంటే A's percentage is 24 parts, 24 years. B's percentage is 56 parts, 56 years. Then C's age is half of B's age. C's percentage is 28 years. What is the sum of A and C? 24 and 28, which is 52 years. Option B is the final answer for this question. Right, option B is the final answer. Yes, next question. Before 6 years, the ratio of ages of, right, and after 12 years, the ratio of their ages. Sohan and Sania. Before 6 years, ratio is 4:5. After 12 years, ratio is 7:8. Exactly 3 parts increment. 3 parts value 18 years. 3 parts 18 years. 6 years ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే 6 years ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే 1 పార్ట్ అయితే సరిపోతుంది, రైట్. 4 మీద 1 పార్ట్ 5:6. 5:6. 4 పార్ట్స్కి 1 పార్ట్, 5 పార్ట్స్కి 1 పార్ట్ యాడ్ చేస్తే రైట్ 6 years ఇంక్రీజ్ అయ్యి +0 అయిపోతుంది, రైట్. 0 అయితే దగ్గర 5:6. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. డన్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Ratio of ages of A and B, and after 4 years, ratio of B and C. Sum of ages of A, B, C is done. A percentage is 4A, B percentage is 5A, B percentage is 3B minus 4. After 4 years చెప్తున్నారు కాబట్టి 3B minus 4. C's percentage is 4B minus 4. Sum of ages of A, B, C is 4A plus 5A, 9A plus 4B is equal to -4 అటువైపు వెళ్తే 68. నెక్స్ట్ 5A, 3B minus 5A is 4 years. ఈ రెండు ఈక్వల్. 5A is equal to 3B minus 4. Then B కామన్ తీసి ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేద్దాం, 4తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 9 3 times 27A, రైట్, ప్లస్ 12B. 68 3 times 7 3 times 210. 210 minus 6, 204. 12B minus 20A is equal to 16. ఫస్ట్లో నుంచి సెకండ్ వాల్యూ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 47A ఈజ్ 16 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇంకో 12 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. 188. 47 4 times 4 7 times 28. 4 4 times 16, 188. A value 4, right. Yes. What is the percentage of B? 5 4 times 20 years. 20 years. Option B is the final answer for this question. Done, right. Yes, next question. The ratio of ages of A and B is, after 8 years the ratio will be, done. The average age of C's age after 6 years. Done. Present age A to B ఏం మాట్లాడుతున్నారు, +0. 3:2. After 8 years the ratio is 13:10. ఇక్కడ 10 parts ఇంక్రిమెంట్, 8 parts. రేషియో కరెక్ట్గా లేదు. సో ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేద్దాం, దీన్ని 1తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చి సెకండ్ పార్ట్, సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ పార్ట్. 3 3 times 9 6, 13 10. Exactly 4 parts, 8 years. Present age of A is 9 parts, 18 years. 9 2 times. Present age of B is 6 parts, 12 years. Average is 18 అంటే 6 తగ్గింది. C present age ఇక్కడ 6 తగ్గింది కాబట్టి అక్కడ 6 యాడ్ చేసేస్తే 24 years. After 6 years, C plus 6 is 30 years. 30 years is my final answer. Option B is the correct answer for this question. Done.
right? Yes, next question. 6 years ago, the ratio of ages of A to B is 2:3. After 6 years, A to B is exactly one part increment. So one part value 12 years. Six years ago, two parts. A 6 years ago, two parts. A 6 years ago, two parts. 24 years. And A percentage is 30. B 6 years ago, three parts. 36. B percentage is 42. Sum of percentages 72 years. Option B is the final answer for this question. Done. Right? Yes. So here ends the session. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమైనా నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. రైట్, అలాగే నెక్స్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉంచుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్ యూ.